Hey guys, so we already know how to find out the isoelectric point of an amino acid, but what we don't know is how to find out the isoelectric point of a long chain peptide. So for basic amino acids, you have an NH3 plus group, a carbon, a hydrogen, the R group or the side chain for the amino acid, and the carboxyl group, the carboxylic acid group. So yeah, for the pKa values, you have a pKa for the amino group and the carboxylic acid group. So for the N terminal and for the C terminal. So let's just imagine this amino acid has an isoelectric point at the zwitterion form, and for the amino group, the pKa is 9.6, and for the carboxylic acid group, the pKa is 2.4. Let's just imagine that. All right. So for the point line, let's imagine that it has three forms. So we're going to put the pKa values into the line. It's 2.4 and 9.6. All right. So until the solution's pH reaches 2.4, everything will be hydrogenated. What does that mean? It means it won't be deprotonated until it reaches a pH of 2.4. So the form of the amino acid until it reaches the pH of 2.4 will be NH3 plus carbon, hydrogen, side chain, the carboxylic group. So everything will have their respective hydrogens attached. So NH2 group will be NH3 plus, and the carboxylic group will be COOH. When it reaches a pH of 2.4, which is the same as the pKa of the C group, if the solution reaches this pH or greater than this pH, the carboxylic group will lose its hydrogen. It will be deprotonated. So the dominating form will be NH3 plus, CH, side chain, COO, and so it loses the hydrogen, right? So it becomes a minus. So then a plus charge, +1, and a minus charge, -1, will go and form a zwitterion because it's 0 together. So this form with a amino group with a plus charge and a carboxylic group with a minus charge, it's no longer a carboxylic group now, it's a carboxylate. It will be a zwitterion. And a zwitterion is a compound with charges that actually come down to a net charge of 0. So any solution that has a pH from 2.4 to 9.6 will make this amino acid form a zwitterion. And this is when you calculate the pi. So the pi will be 9.6 plus 2.4 by 2. So the average of the two pKa's. So whatever it comes down to, let's just say x, is the pi of the zwitterion. So at that pKa, it forms the zwitterion. And anything above 9.6, so let's say for the solution that we put this amino acid in now has a pH of 9.6 or greater. That's when the amino group of the amino acid loses its hydrogen as well. So it becomes NH2 without any charge, carbon, hydrogen, the side chain, and the carboxylate group. So the net charge is now -1. So this was +1, this was 0, and this was -1, right? So at any pH above 9.6,
all the groups will lose its hydrogen. It will be dehydrogenated and deprotonated. Alright, so now we must understand, why do amino acids become protonated or deprotonated? So let's imagine a solution. In the solution, there are several amino acids. Or for this example, let's just imagine there is just one amino acid. So alanine is in the solution. Alright. Now for a solution, it can either be acidic, or it can be basic, or it can also be called alkaline. So the solution might have a pH less than 7 or a pH greater than 7. If it has a pH less than 7, it is acidic, and if it has a pH greater than 7, it is alkaline. So for this, we must know that when a solution has a pH less than 7, what does it mean? So if we remember, the pH formula is the minus logarithmic value of the H plus concentration. So because there is a minus of the H plus concentration in a logarithmic scale, it means that when the solution has a lot of H plus, the pH is actually lesser. And when the H plus concentration or the proton concentration decreases, inversely, the pH will increase. Right? So what does this mean actually? It means that if a solution has a lot of H plus, it can give that H plus to the amino acids, and the amino acids will become protonated. So the NH3 group now becomes NH3 plus, and the carboxylic group will become a carboxylic acid. But when the H plus decreases in the solution, it can actually take the H plus from the amino acid. So that's when the pKa is relevant. That's when, if you have a certain pKa for each group, at the pH, if the pH is greater than the pKa of a certain group, that group loses its hydrogen. Why? Because let's say this one, the carboxylic group, has a pKa of 2, and the pH of the solution is greater than 2, but not greater than the pKa of the amino group, which is 10. So the solution, which has a pH of 2, now has some hydrogens, but not that much to actually tip the scale of the pKa of the carboxyl group. So the carboxylic group sees that the pH is low enough and great enough that the hydrogen of the carboxylic group can now go into the solution to protonate it. So the carboxylic group gets deprotonated. It exits, the proton exits to go into the solution, right? Then the carboxylic group becomes a carboxylate group. But still, the amino group, the NH3 plus group, is still protonated at a pH which is greater than 10. There are not enough
hydrogens or protons in the solution. So there is a negative influx of H plus, right? But in this case, not only does the carboxylic group give out its H, the proton, the amino group also gives away its proton to the solution. So both of them now become deprotonated. That is how you know why an amino acid will become deprotonated. Now let's say there is a long chain peptide, right? Let's imagine alanine, valine, cysteine, and lysine as a protein. So now let's draw the protein. Alright, now for this protein, there are 4 amino acids: alanine, valine, cysteine, and lysine. Now I've already drawn the configuration of the protein or the peptide. Now we can see that this part up to the nitrogen, this part right here is the alanine. Then from the nitrogen to another peptide group, the carbonyl and the NH, this part is the valine. Now to another carbonyl and the NH of another amino acid, this part is cysteine. And the last part that includes the whole carboxylic group, this part is the lysine. All right, so how do we figure out the isoelectric point of this peptide? So for a peptide, the basic principle is the same. For a pi, we must have the zwitterion. The zwitterion is what makes the pi of any amino acid or even proteins. What is the zwitterion? For a zwitterion, the net charge must be 0. So even if the amino group has a +1 or the carboxylic group has a -1, it must all come down to a net charge of 0, right? For the alanine, let's imagine the NH3 plus group has a pKa of 9.6, just for consideration. Just imagine. All right. Now the valine side chain is all carbonated with hydrogen, but this group does not have a pKa. So the side chains of valine and cysteine will not be deprotonated. Let's imagine the side chain of lysine to be deprotonated at a pKa of, let's just imagine, at 8.4, just for consideration. I'm not sure what it is, but let's just imagine that. And the pKa of the carboxylic group is 2.2. All right. So we have 3 ionizable groups. What is an ionizable group? A group that can have a charge or hold a charge. Anything else are not ionizable. So yeah. For alanine, the pKa was 9.6. For lysine, the carboxylic group had a pKa of 2.2. And the pKa of the side chain of lysine had a pKa of 8.4. All right. So anything below a pH of 2.2, the lowest pKa value, will have every group ionized and charged with a hydrogen or a proton. So this group will be a +1 for this NH3+. There are no charges of valine,
neither are there any charges of cysteine, but there are charges of lysine. So the carboxylic group at a pH below 2.2 will still be COOH, so it will be 0. And the amino group, the side chain group of the lysine, will be NH3 plus because it has a pKa of 8.4, so it will be plus 1. So the total will come down to plus 2. Okay. Then this side chain, until it reaches a pH of 8.4, but a pH above 2.2, will make the carboxylic group throw away its proton. It will be deprotonated. So this group will be NH3 plus, so a plus 1. This group, which has a pKa of 8.4, will have a plus 1. But this group, which has a pKa of 2.2, at a pH above 2.2, will be deprotonated. So it will be COO minus, not a COOH. So it will be a minus 1. So minus 1 will counteract the plus 1, and the plus 1 will remain. So it will be plus 1. So for the next part, this will also be deprotonated because at a pH above 8.4, the amino group will be NH2. So it will be a 2 and there will be no plus 1. So it will be 0. This group will still have its positive charge. So it will be plus 1. And this group will be deprotonated. So it will be minus 1. So it will have a net charge of 0. So this is the deuterion form. So the deuterion form is in between 8.4 and 9.6. So the pi of the peptide will be 8.4 plus 9.6 divided by 2. That is the pi, or the isoelectric point of the whole peptide. And pKa above 9.6, a pH above 9.6 will make this group also deprotonated. So it will be 0, this will be 0, and this will be minus 1. So it will have a net charge of minus 1. Alright, now to explain this in Bangla, যদি একটা পেপটাইডের 4টা ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, and অ্যামিনো অ্যাসিডগুলার এক একটার সাইড চেইন এবং অ্যামিনো টার্মিনাল অ্যান্ড কার্বন টার্মিনাল থাকে, এখানে পিকে হচ্ছে 9.6, এই অ্যামিনো টার্মিনালটার, এই NH3 প্লাস গ্রুপটার, যার মানে হচ্ছে একটা 9.6 এর উপরে যখন পিএইচ যাবে, তখন এই NH3 প্লাসের ওই H প্লাসটাকে বের করে দিয়ে NH2 হয়ে যাবে, তখন সে ডিপ্রোটনেটেড হবে। তার আগ পর্যন্ত সে NH3 প্লাস থাকবে। সেম হচ্ছে লাইজিনের এই আয়োনাইজেবল গ্রুপটার জন্য। এইগুলাতে কোনো আয়োনাইজেবল গ্রুপ নাই, এইগুলা হাইড্রোজেন ছেড়ে দেয় না, এবং এখানে অলরেডি পেপটাইড বন্ড ফর্ম করেছে বলে এগুলার অ্যামিনো টার্মিনাল বা কার্বন টার্মিনালের কোনো পিকে নাই। সো লাইজিনের ক্ষেত্রে সাইড চেইনের এই NH3 প্লাসটা 8.4 এর উপরে কোনো পিএইচ গেলে একটা সলিউশনের, তখন সে NH2 হয়ে যাবে এবং ওর এই প্রোটনটাকে ছেড়ে দিবে। এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও সেম, 2.2 এর উপরে যে কোনো পিএইচ গেলে ও তখন তার হাইড্রোজেনটাকে ছেড়ে দিবে। অলরাইট, আমরা পিআইটা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? আমরা পিআইটা ক্যালকুলেট করি জিটারায়ন ফর্মে। জিটারায়ন মানে হচ্ছে যখন তার চার্জ থাকবে বা চার্জগুলো যোগফল হবে 0, রাইট? সে +2 -2 যেভাবে হোক 0 হবে টোটাল চার্জ, পুরা পেপটাইডটার টোটাল চার্জ তখন 0 হবে। সেটা হচ্ছে জিটারায়ন ফর্ম। আচ্ছা, তো এখন যদি এইটার আমরা একটু পরিষ্কার করে লিখি, লেটস সে এখানে ছিল হচ্ছে 9.6, নিচে সাইড চেইনে ছিল 8.4, এখানে ছিল 2.2, এটা ছিল NH3 প্লাস, এটা ছিল হচ্ছে NH3 প্লাস, এটা ছিল হচ্ছে COOH। ওকে, এখন আমরা এই তিনটা নিয়ে কাজ করবো, বাকি কিছু প্রয়োজন নাই আমাদের, আমাদের জাস্ট আয়োনাইজেবল গ্রুপগুলো লাগবে। ওকে, সো আমাদের মনে আছে যে আমরা যখন লাইন আঁকছিলাম, জুইটারায়ন ফর্মটা দুই সাইডে, জুইটারায়ন ফর্মটার দুই সাইডে দুইটা পিকে ভ্যালু ছিল, একটা ছিল 8.4 আর একটা ছিল 9.6। অলরাইট, তো এখন জুইটারায়ন ফর্মটা আমরা কিভাবে বুঝলাম যে এটাই জুইটারায়ন ফর্ম? আচ্ছা, 2.2 পিকে যেখানে আমরা দিছিলাম, 2.2 এর উপরে যে কোনো পিএইচ গেলে তখন COOH হয়ে যাচ্ছিল COO মাইনাস, রাইট? NH3 প্লাসটা NH3 প্লাসই থাকতেছিল, NH3 প্লাসটা NH3 প্লাসই থাকতেছিল। অলরাইট, সো +1 +1 +2 -1 ছিল হচ্ছে +1।
সো এইটা জুইটারায়ন হচ্ছিল না। পরেরটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছিলাম 8.4 এর উপরে যখন পিএইচ যায়, যখন NH3 প্লাসটা হয়ে যাচ্ছিল NH2। এই NH3 প্লাসটা যেহেতু 9.6 দরকার, ওর ছিল NH3 প্লাস। আর এইটা COOH তো অনেক আগেই হয়ে গেছে, সো এটা ছিল COO মাইনাস। -1 + 1 মিলে হচ্ছিল 0, আর এটা 0, সো টোটাল ছিল 0। সো 0 চার্জের দুই পাশের pKa ভ্যালুগুলাই হচ্ছে আমাদের pi এর pKa ভ্যালুস। সো সেক্ষেত্রে 8.4 আর 9.6 এর অ্যাভারেজ ছিল হচ্ছে আমাদের pi। অলরাইট, এখন আমাদের লাস্ট টপিক, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেসিস। ইলেকট্রোফোরেসিস যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের জুইটারায়ন ফর্ম থেকে শুরু করে পজিটিভ ফর্ম, নেগেটিভ ফর্ম, সব রকম ফর্মে কোন ফর্মটা কোন পিএইচে কিভাবে আমাদের ইলেকট্রোফোরেসিস করবে, অর্থাৎ চার্জের বেসিসে তার যে মোটিলিটি হবে, মুভমেন্টটা হবে, সেটা কিভাবে হবে, সেটা বাইর করাটাই হচ্ছে আমাদের জানতে হবে। সো লেটস সে এখানে আমার একটা প্লাস অর্থাৎ অ্যানোড, মাইনাস অর্থাৎ ক্যাথোড। আচ্ছা, সো এখন লেটস সে আমার যে একটা যেকোনো আগে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য যদি করি, ইফ উই ডু ইট ফর অ্যান অ্যামিনো অ্যাসিড, লেটস জাস্ট টেক অ্যালানিন। সো অ্যালানিনের ক্ষেত্রে NH3 প্লাস CH COOH। অলরাইট, তো এটার জন্য যদি হয় 9.6 আর এটার জন্য যদি হয় 2.2, তার মানে যদি পিএইচ দেওয়া থাকে 7, এখন আমাদের আগে পিআই বের করতে হবে, রাইট? এখন pH 7 এ যেটা হবে, pH 7 এ এই গ্রুপটা কিন্তু চার্জ থাকবে, কারণ 7 মানে হচ্ছে এটার থেকে কম। সো NH3 প্লাসটা হাইড্রোজেনটা ছাড়বে না, যতক্ষণ না পিএইচ ওটার উপরে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হাইড্রোজেন ছাড়বে না। তো এটা হবে NH3 প্লাস, আর এই গ্রুপটা হবে COO মাইনাস, কারণ 2.2 তো pH 7 এর থেকে কম, রাইট? 7 অনেক বেশি, সো ও এইচটা ছেড়ে দিবে। সো এটা নেট চার্জ হচ্ছে +1 আর -1 মিলে 0, রাইট? অলরাইট, যেহেতু 0 চার্জ হচ্ছে, তার মানে at pH 7 এটার ইলেকট্রোফোরেসিস মুভমেন্ট হবে 0। এটা যদি দেওয়া হয় একটা পেপারে, ইলেকট্রোফোরেসিস প্লেটে, এটা কোনো দিকেই যাবে না। এটা মাইনাসের দিকেও যাবে না, এটা পজিটিভের দিকেও যাবে না। এটা কোনো দিকেই যাবে না, কারণ এটা নেট চার্জ 0। সো pH 7 এর সলিউশনে যদি অ্যালানিনকে দেওয়া হয়, ওটার কোনো মুভমেন্ট হবে না ক্যাথোড বা অ্যানোড কোনোটার দিকেই। অলরাইট, এখন আরেকটা যদি আমরা ইমাজিন করি, লেটস সে ফর লাইসিন। লাইসিনের একটা NH3 প্লাস আছে, একটা সাইড চেইন NH3 প্লাস আছে, এবং এর একটা কার্বক্সিলিক গ্রুপ আছে, রাইট? অলরাইট, সো একটা পিএইচ অফ 9.6 কি হবে? অলরাইট, সো আমরা ধরি এইটার পিকে ভ্যালু হচ্ছে 10.8, এটার হচ্ছে 8.6, আর এটার হচ্ছে 2.2। ওকে, অলরাইট, so at a 9.6 value of the pH of the solution, এই pH এ যেটা হবে, এই গ্রুপটা বাদে সবাই তার চার্জটাকে ছেড়ে দিবে, রাইট? সো এর হাইড্রোজেনটা চলে যাবে, এর হাইড্রোজেনটা যখন চলে যাবে at pH 9.6, তখন এটা হয়ে যাবে COO মাইনাস, এবং এরও একটা হাইড্রোজেন চলে যাবে, তখন এটা NH3 প্লাস আর থাকবে না, তখন সেটা হয়ে যাবে NH2 at a pH of 9.6. The amino group of the side chain of lysine and the carboxylic terminal group, the C terminal, will lose its hydrogen. It will become deprotonated. অর্থাৎ এই দুইটাই হাইড্রোজেনটাকে ছেড়ে দিবে, এবং তখন যেটা হবে, একটা +1 চার্জ থাকবে, একটা 0 চার্জ থাকবে, এবং একটা -1 চার্জ থাকবে। তখন সেটা জুইটার আয়ন ফর্ম হবে। জুইটার আয়ন ফর্মে ওটারও মোটিলিটি হবে 0, সে কোনো দিকেই যাবে না, প্লাসের দিকেও যাবে না, মাইনাসের দিকেও যাবে না। অলরাইট, এখন টুইস্টটা কোথায় আসে, আমাদের কখন মুভমেন্টটা হবে? লেটস সে এটার ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে লেটস সে 3.6, নট দ্যাট। অলরাইট, তো 3.6 এ জাস্ট COOH ছেড়ে দিয়ে COO মাইনাস হয়েছিল। 3.6 যেহেতু 2.2 এর থেকে বেশি, বাট এই দুইটার থেকে কম, সো এটা আবার NH3 প্লাস হয়ে গেল। সো তখন এটা চার্জ কি হচ্ছে? এটা +1 এবং +1 এবং একটা -1 মিলে হচ্ছে টোটাল চার্জ +1। সো +1 চার্জে এটা মাইনাস চার্জের দিকে অল্প, অল্প করে আগায় কিছুটা সরে যাবে, রাইট? এবং যদি এটা এতটাই কম হয়,
রাইট? এটা যদি এতটাই কম হয় যে পিএইচ লেটস সে 2.1, সো এটার কোনোটাই তখন হাইড্রোজেনটাকে ছাড়বে না, এটা COOH হয়ে যাবে। কোনোটাই ছাড়বে না, তখন এটার চার্জ হবে +2, তখন সে আরেকটু ডান দিকে যাবে, আরেকটু ক্যাথোডের দিকে যাবে। এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অ্যামিনো অ্যাসিড এর ইলেক্ট্রোফোরেসিস। এখন যদি আমরা ইমাজিন করি ফর আ পেপটাইড, ইটস দ্য সেম। একটা পেপটাইডের জন্য জিনিসটা একদমই সেম। একটা পেপটাইড আমরা যে আগে যে পেপটাইডটা এঁকেছিলাম অ্যালানিন, ভেইলিন, সিস্টিন অ্যান্ড লাইসিন, ওইটার ক্ষেত্রে আমাদের যেই ইয়াটা ছিল দ্য Zwitterion form, it was of 8.4 plus 9.6, right? So Zwitterion ছিল এটা। So let's just imagine এখানে কত হয় আমরা একটু ক্যালকুলেট করি। 0.4 and 0.6 মানে 1, এখানে 9, 9, 18 by 2. So it's 9 actually. 9. Alright. So 9 pH এর উপরে যখন যাবে তখন সবকিছু ডিপ্রোটনেটেড হয়ে যাবে, রাইট? কারণ সেটা হচ্ছে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট, এবং যখন 9 pH এর নিচে চলে যাবে তখন হচ্ছে সব প্রোটনেটেড হয়ে যাবে, রাইট? সো বিষয়টা এমনভাবেই দাঁড়াচ্ছে যে যেহেতু 9 পিএইচ মানে 0 চার্জ, বিকজ জুইটারায়ন ফর্মটা 9 পিএইচেই হয়, 9 পিকে তে হয়, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট অফ দ্য পিআই। তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি, এটা একটু লজিক্যালি মাথার ভিতরে খাটাতে হবে, হ্যাঁ? ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট ইট। ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট ইট যে আচ্ছা, অ্যাট আ পিআই অফ 9, ওটার উপরে যদি পিএইচ হয়, তার মানে কি আরো বেশি গ্রুপ ডিপ্রোটনেটেড হচ্ছে। তখন 0 থেকে সেটা -1 বা -2 এরকম, ওটা আমার জানা লাগবে না। আমার স্পেসিফিক্যালি জানার দরকার নাই। এটা লজিক্যাল, রাইট? এটা আমার ক্যালকুলেট করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা আমার ব্রেইন খাটায় বুঝতে হবে। যে আচ্ছা 0 যদি হয় 9 এ, তার মানে 9 এর উপরে গেলে আরো বেশি হাইড্রোজেন ছাড়বে। অর্থাৎ আরো বেশি নেগেটিভ হবে। সো -1, -2, -3 হোয়াটএভার মাইনাস হবে। তার মানে অ্যানোডের দিকে প্লাসের দিকে তার মুভমেন্টটা হবে। যদি 9 এর নিচে হয় কোনো সলিউশনের পিএইচ, তার মানে পিআই এর থেকে কম, অর্থাৎ পিআই হাইড্রোজেনটা টেনে নিবে, তার নিজের কাছে এইচ প্লাস বেশি থাকবে। তার মানে তখন পজিটিভ চার্জ হবে, +1 হতে পারে, +2 হতে পারে। আমাদের ক্যালকুলেশন করার কোনো দরকার নাই। আমরা জাস্ট জানতে হবে মুভমেন্ট কোন দিকে হবে। সো যেহেতু পজিটিভলি চার্জ হবে এট আ পিএইচ বিলো 9, যদি পিএইচ হয় 7, 6, 5 হোয়াটএভার, যদি 9 এর নিচে হয় তখন সেটার মুভমেন্ট হবে মাইনাসের দিকে, কারণ তখন তার একটা পজিটিভ চার্জ থাকবে, রাইট?